Professor Dave again. Let's continue with conditional and modal verbs. He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. Now that we are clear on the use of the present conditional tense with the three modal verbs, potere, volere, and dovere, let's go over usage of the past conditional with these verbs as well. As we know, for this tense, the auxiliary verbs avere and essere will be conjugated and then followed by the participle of the verb, which for these three will be potuto, voluto, and dovuto. We should first point out that these verbs can use either auxiliary and conform to the auxiliary required by the verb that they serve. As expected, when using essere, the past participle will have to agree with the subject in gender and number. Let's go through the forms now. Io avrei potuto. Io sarei potuto o potuta. Tu avresti voluto. Tu saresti voluto o voluta. Lui o lei avrebbe dovuto. Lui o lei sarebbe dovuto o dovuta. Noi avremmo potuto. Noi saremmo potuti o potute. Voi avreste voluto. Voi sareste voluti o volute. Loro avrebbero dovuto. Loro sarebbero dovuti o dovute. As we can guess from what we know about this tense, these phrases will help us say things like I could have, I would have, or I should have. Voi avreste potuto studiare di più. Voi avreste voluto comprare una pizza. Voi avreste dovuto prendere la medicina. We must notice that these three verbs will always use the auxiliary essere when used with intransitive or reflexive verbs. Noi saremmo potuti ritornare prima. Noi ci saremmo voluti fermare al bar. Noi ci saremmo dovuti vestire meglio. Let's finish with just a few more examples. Saresti dovuto andare a letto prima. Avrebbero voluto comprare una macchina più grande. Avreste potuto aspettarmi. Ci sarebbe piaciuta una bella colazione. La mamma non si sarebbe dovuta arrabbiare. Saresti potuta andare al mercato. Non avrei dovuto mangiare così tanta pizza. Lei avrebbe voluto mangiare fuori. Vi sareste dovuti alzare prima. And that wraps up our study of the conditional mood in the present and past tenses and with the modal verbs. Let's check comprehension. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.